Hi everybody, ازيكم يا ولاد. This is the first video for third year. دي أول فيديو هنسجله في سنة ثالثة. We finished Unit 5 مع بعض لما كنا في المعهد هناك. We are about to start Unit 6. Unit 6 زي ما انتم شايفين is entitled How often do you run? How often equals how many times. So if I said how often do you run, it's exactly like how many times do you run. The answer to how often or how many times could be in two categories. ممكن نجاوب على السؤال ده بطريقتين. If somebody said how often do you run, ينفع أقول I run once a week, twice a month, 3 times a year. So once, twice, thrice, or 3 times, 4 times, and so on. وممكن أقول I always run in the morning. I usually run. I often run. I sometimes run. So ممكن نجاوب بالadverbs of frequency زي ما عرفنا قبل كده. أو ممكن أجاوب once, twice, thrice أو حتى every day. So the snapshot is about top sports and fitness activities in the United States. زي ما اتناقشنا مع بعض في الحكاية دي زمان، الفرق ما بين sports and the fitness activities is the difference between sports and fitness activities. In sports you can score goals and you can score points. Like in fitness activities, it's something that you do in order to keep fit and in great shape عشان تحافظ على شكل جسمك. زي ما انتم شايفين some examples for the sports: football, baseball, soccer, ice hockey, basketball. And another example for the fitness activities: treadmill للمشاية أو اللي احنا بنمشي عليها في البيت دي، running, jogging. وjogging طبعا means faster than walking when we move, faster than walking but slower than running اللي هو زي الهرولة. walking, bowling, weight training when we train with a weight. هنا لازم نسأل نفسنا سؤال: What are the verbs that we use with sports? We have 3 verbs that we use with sports: play, go, and do. فساعات بنقول we play football, we go swimming, and we do aerobics. اشمعنى بقى؟ الصورة دي بتشرح. We play the ball sports. أي sport فيها ball بنستخدم معها الverb play. So we play football, basketball, baseball, tennis, squash, golf, soccer, hockey, and so on. مش لازم الكلمة نفسها يكون فيها كلمة ball، لازم تكون الرياضة بتتلعب with a ball. أما الverb go, we use it with the ing sports. Like we go swimming, we go hiking, we go bowling, we go bicycling, we go cycling, we go bike riding, we go diving, we go snorkeling, scuba diving, and so on. أما الverb do بنستخدمه مع other sports اللي ما فيهاش كورة وما فيهاش ing. زي we do aerobics, we do yoga, karate, kung fu, athletics, gymnastics, and so on. نرجع word power, sports, and fitness activities. المطلوب منك في الاكسرسايز ده انك انت first of all اول حاجة لازم نعملها to determine، تحدد الverb اللي will go with this sport. وقف الفيديو كده وحاول تحط هنا الverb زي ما احنا متفقين، وانا هقول عليهم بعد ما انت تشغل فيديو تاني. تمام. bike riding فيها go يبقى we go bike riding. golf فيها كورة يبقى we play golf. jogging ing يبقى we go jogging. martial arts اللي هي الرياضات الفنون القتالية martial arts يبقى we do martial arts. Pilates اللي هي زي الايروبكس، والبريتش بيقولوا عليها بيلاتس. Pilates اكيد بتاخد do علشان دي زي الايروبكس بالظبط، فما فيهاش كوره، ما فيهاش ing، يبقى we do Pilates. Soccer it's like football, so we play soccer. Swimming ing, so we go swimming. Volleyball فيها برضو كوره، we play volleyball. Yoga ما فيهاش كوره وما فيهاش ing، يبقى we do yoga. كده احنا حددنا الفيرب. بعد كده you determine بقى من وجهة نظرك مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ children ولا teens ولا young adults ولا middle aged people ولا older people. children الإنسان أول ما بيتولد بيبقى infants اللي هو يعني بيبي، طفل بيتشال. لما بيبدأ يحبو بيزحف على ايديه ورجليه كده بنسميه toddler. بعد كده كل دول طبعا children. أول ما بيوصل سن 18 اللي هو 18، من 13 ل 19 بنقول عليهم teens اللي هم المراهقين.
young adults اللي هم 35 بقى 34 الرينج ده. اوكي، من فوق حاجه 20 لحد حاجه 30 40 ممكن كمان. middle aged people هم بقى منتصف العمر 35 40 50 and so on. older people فوق ال 60 ممكن في ناس فوق ال 55 whatever. so مثلا لو انت عايز تقول example كده ان مين في مصر اللي بيركب بسكليت، فهتقول مثلا children, teens, young adults and middle-aged people go bike riding. ممكن تبدأ ب in my country. طيب مين بيعمل jogging في مصر مثلا؟ انت شايف ان هم children و teens و young adults بس، فهتقول children, teens and young adults go jogging. Okay, this is the main purpose of the exercise. فهتشوز الاكتيفيتيز. بعد كده بيقول لي قسم الاكتيفيتيز، مين بياخد do، مين بياخد go، مين بياخد play. ده اللي احنا already عملناه. The conversation is entitled I run every day. What is the difference between every day, D, two separate words, every day, one word. Every day one word equals daily اللي هو يومي، فأقول my everyday routine اللي هي my daily routine. لكن every day اللي هي كلمتين منفصلين دي معناها كل يوم. I run every day. It's between Aaron and Rayleigh. Aaron said, you have a lot of energy, Rayleigh. Do you exercise a lot? You have a ولا you have a? You have a. هنرحل الكونسونانت مع الفاول، هنرحل الف مع ال You have a lot of ولا lot of. We change the t into a soft D لأنها between two vowels. وهنرحلها مع ال بتاعت of. You have a lot of energy, a lot of energy, a lot of energy. Rayleigh ده اسمه direct address. فلازم نيجي قبلها pause, go down and then we say Rayleigh. You have a lot of energy, Rayleigh. Do you exercise a lot? برضو هنا do you فيها reduction هتبقى do you. وهنحط هنا sound. Do you exercise? Do you exercise? Do you exercise a lot? Well, I get up. The T would be a soft D or quick D because it's between two vowels. I get up early. Or I get up early. ممكن نرحل الب مع ال I get up early and run on the treadmill. نفس فكرة إنها اللي شرحناها قبل كده. هننطق إنها labiodintal يعني inner dental أنا آسف. يعني هنعملها بالسنة مع أسناننا عشان نعرف نجيب الذ اللي وراها. I get up early on the هنعمل النه بالسنة مع أسناننا on the treadmill for an hour. هنرحل الر مع الأ والنه مع الأ لأنهم consonant followed by a vowel. For an hour every day. Seriously? Sure. And I do weightlifting. weightlifting هنا ليه خدت do؟ محدش يقول لي فيها ing. لا ما فيهاش ing. weight الأثقال ما فيهاش ing. lifting ده الverb اللي هو رفع يعني، فرفع أثقال. الأثقال ما فيهاش ing عشان كده تاخد do weightlifting. لكن horse riding لا، riding هي الرياضة فعشان كده بنقول go horse riding. Wow. How often do you lift weights? How often equals how many times? He said I usually do it. I usually do it about 3 times a week. When you mention a number and then a and then a period of time دي معناها كذا مرة كل كذا. يعني مرة في اليوم اسمها once a day, twice a day, 3 times a day, once a week, twice a week, 3 times a week and so on. ف 3 times a week 3 مرات في الأسبوع. What about you? What about you means I'm asking you the same question. وانت يعني Oh, I hardly ever exercise. hardly ever زي في العربي كل فين وفين اللي انتوا عليها بالكاد أو بالكاد باللغة العربية الفصحى. I hardly ever exercise. أنا بعمل exercise كل فين وفين. I usually just watch TV or listen to music in my free time. دي هقولها in my ولا in my. We change the nah into a ma and link it with the ma in my free time. Free time equals leisure. Free time equals spare time. I guess I'm a real couch potato. I guess equals I think equals I suppose equals I believe. ودي معناها بيتهيألي. وبنستخدمها لما أكون I'm not 100% sure.
يعني هو عايز يقول I'm a real couch potato بس بيتهيألي تبقى I guess I'm a real couch potato. I believe I'm a real couch potato. I think I'm a real couch potato. I suppose I'm a real couch potato. ممكن تيجي في الآخر. يعني ينفع أقول I'm a real couch potato I guess. I'm a real couch potato I believe. وهكذا. يعني إيه بقى couch potato? Couch potato means a very lazy person who doesn't want to move. الناس اللي الكسالة الكسول اللي ما بيحبش يتحرك اسمه كاوتش بوتيتو. ما نترجمش حرف بقى، ما نقولش كاوتش يعني كنبه وبوتيتو بطاطسايه تبقى بطاطسايه على الكنبه. No, couch potato is like what we say in Arabic بروطه. People who do not like to move. نسمع مع بعض ال rest of the conversation عشان هنحل هنا سؤال اللي هو what else does Riley do in her free time. Unit 6 Exercise 3B. Page 37. Exercise 3. Part B. Listen to the rest of the conversation. What else does Riley do in her free time? What else do you like to do, Riley? Well, I like to play the drums a lot. I play every day. It drives my mom crazy. So she plays the drums every day. تلعب على الدرامز. هنا عايزين نقول ملحوظة. ليه drums خد play؟ عشان كل الميوزيكال instruments بتاخد play. So we play the guitar, we play the piano, we play the drums. برضو play بتيجي مع كل الانترتينمنت. كل الحاجات اللي بنعملها عشان نتسلى زي play chess, play chords, play backgammon, طاولة ودومينز. كل حاجة تاخد play. بتعمل حاجة تاني؟ Hey, I play the guitar. Well, listen, we could start our own band. Why don't we play after class today? Cool. So she plays the drums and he plays the guitar they decided to start their own band. الجرامر بتاعنا اللي احنا قلنا عليه اهو how often or how many times هنستخدمهم مع adverbs of frequency. adverbs of frequency اللي بيعبروا عن كل قد ايه الفعل بيحصل. مثلا always means 100%. وخدنا قبل كده في السنين اللي فاتت ان احنا we put the adverbs of frequency between يعني بعد قبل verb. فاقول مثلا I always eat, I almost always eat, I usually eat, I often eat. sometimes ليها مكانين. ممكن تبقى في اول الكلام وممكن تبقى قبل الverb برضو. sometimes I eat أو I sometimes eat. I hardly ever eat, I almost never eat, I never eat. ده السيكونس بتاعهم وده الترتيب. 100% أقل 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 لحد ما نوصل ل sometimes دي ال 50%، ونقل أقل لحد ما نوصل ل never اللي هو النص. rarely و seldom برضو بتبقى هنا. rarely و seldom اللي هم نادرا يعني. هتلاقي الاكسرسايز بتاعنا أهو. I run the treadmill every day. I go jogging once a week. هو كده بستخدم every day once و twice و thrice. وممكن نقولهم ب usually I exercise أو I usually exercise. usually sometimes ممكن نبدأ بيهم السنتنس. اوكي؟ لما أكون عايز أقول أنا بعملش حاجات كتير أقول I don't do this often. I don't do this much. فهنا I don't exercise very often ما بعملش exercise كتير أو I don't exercise very much. ادي sometimes في نص الكلام اهو. I sometimes watch هي sometimes I watch. عايزك تعمل pause للفيديو وبعد كده هنحط الكلمة اللي between brackets في مكانها الصح. اعمل pause للفيديو كده وبعد كده هنحل سوا. يلا بينا. Do you play sports؟ وعايزين نحط ever تبقى do you ever play sports؟ Sure, I play soccer twice a week. ده مكانها عايزه. What do you usually do؟ تاني what do you usually do on Saturday mornings؟ Nothing much. I almost always sleep until noon. Do you often lift weights at the gym? No, I hardly ever lift weights. Do you exercise؟ عايزين نحط always تبقى do you always exercise on Sundays؟ No, I never exercise on Sundays. What do you usually do after class? I go out with my classmates about 3 times a week. Do you often go to the movies? Yes, I go to the movies once a week.
Do you ever go bike riding? No, I hardly ever ride a bike. Do you sometimes walk to school? Sure. I walk to school 5 days a week. Intonation with direct address. شرحنا الكلام ده قبل كده زمان واحنا في سنة تانية، بس خليني أعيده بسرعة. الإنجليش مفهوش كلمة يا، فلو عايزين to differentiate between ال two sentences دول، لو أنا بقول لحد مثلا دي أختي سهى، دي أختي يا سهى، how can I differentiate between these two sentences؟ الجملة العادية الانتونيشن بتاعي مش عادي. This is my friend سهى. لكن لو بقول دي أختي يا سهى ده كده اسمه direct address، فلازم أعمل pause. الانتونيشن بتاعي goes down and then I pause، بقف شوية and then I go up، فأقول this is my friend سهى. يبقى لو دي أختي سهى اسمها this is my friend سهى، أنا آسف this is my sister سهى. لكن لو دي أختي يا سهى تبقى this is my sister سهى. فأنا هنا بكلم واحد اسمه رايلي وعايز أقول له أنت عندك انرجي كتيرة جدا يا رايلي، فأقول له you have a lot of energy رايلي. شكلك تعبان يا إيرون. You look tired إيرون. أنا زي الفل يا دكتور يون. I feel great دكتور يون. You have to pause. Fitness program. This is a speaking activity. المفروض حضرتك تكلمنا عن الفيتنس بروجرام بتاعك. فأول سؤال do you have a regular fitness program؟ لو yes هتقول لي yes I often do blah 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 I always do blah blah blah. وعايزين نعرف منك كمان how often do you exercise؟ فتقول لي I usually do blah 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 3 times a week. فمثلا لو سيادتك بتلعب كورة مرتين في الأسبوع هتقول لي I usually play football twice a week. Do you ever go to the gym؟ لو بتروح الجيم هتقول yes I usually go to the gym. طب كل قد إيه؟ how often؟ فتقول I usually go to the gym twice a week, once a month, and so on. Do you play any sports? Which ones? how often؟ فهتقول لي بصوا خدوا بالكم من إن sports بتاخد play، كلمة sports بتاخد play. فلو أنا بكلمك بقول لك do you play sports؟ وأنت بتلعب كورة هتقول لي yes I usually play football. طب ولو أنت بتلعب سباحة فهتقول لي yes I go swimming. ولو انت بتلعب كاراتيه هتقول لي yes I do karate. فالverb اللي بيجي مع كلمة sports هو play. انت بتجاوب استخدم انت بقى play or go or do according to the sport that you practice. Do you ever take long walks؟ بتتمشى كتير how often؟ فتقول لي usually yeah I usually take long walks مثلا 4 times a week أو once a week. Do you do anything else to keep fit؟ مثلا yes I eat small meals I eat 5 small meals a day. أو لو حد بيعمل أي حاجة تانية تساعده على إنه to keep fit. آخر حاجة نقفل بيها النهاردة listening. I swim twice a week. هنسمع listening وحضراتكم هتحلوا في آخر الفيديو خالص هكون أنا قلت الموديل answer. Exercise 7 Part A. Page 38. Exercise 7. Listening. I swim twice a week. Part A. Listen to 3 people discuss what they like to do in the evening. Complete the chart. So, what do you usually do in the evening, Joseph? Well, I exercise a lot. I like to go swimming after work. Oh, yeah? How often do you go swimming? I swim twice a week. So حضرتك كده المفروض تكون كتبت إن he goes swimming ده الأكتيفيتي وبيعملها twice a week. ممكن بقى طبعا لو أنت ملحقتش اعيد الفيديو تاني في الحتة دي واسمع تاني. On Tuesdays and Thursdays. Well, you are in great shape. Thanks. You're in great shape too, Victoria. Oh, thanks, Carlos. I usually exercise in the evenings. I love it. My friends and I take a yoga class at a gym downtown. How often do you go? 3 times a week. يبقى كده Victoria goes to the gym to do yoga بتعملها 3 times a week. And what about you, Carlos? Do you ever go to the gym in the evenings? Actually, I don't exercise very much. I play tennis about twice a month, but So Carlos plays tennis twice a month. I'm not very good.
اوكي، بكده يكون خلصت محاضرة النهاردة. اشوفكم في محاضرات تانية ان شاء الله.